Herhaten. First of all, I want to say thank you for the great organization, and thank you for giving me the opportunity to share with the Kurdish people, with you, about reflections, situation, and the future of our languages. Being aware that linguistic policies must be taken to each territory, be adapted to each territory and this society, but with a principal axis. We've got a principal axis, the defense of the human rights. سريدا خير حضنا وحميات كم وسباس كو ويدر في تجمرة دا باز بكاربم تبينين قاد سر روشو باشر وجه زماني ما بارا بكم ببرا وهر وها سريدا تفازم بيجم كو أدجي جويتشتي هاي دارم كو آگاه دارم كو وقتا كو أموي كاري دنيرن لبي أم تورا كب تورا كبنجهين لبي مسري بنيرن أو جي باراستنا ما في مرووانا. Sorry, I don't know what do you know about my country, but I give you some facts. Our territory is 21 square kilometers, almost 3 million inhabitants. We are 7 territories, 683 municipalities, and more or less 40% of municipalities have below 10,000 inhabitants, about 30% between 10,100 inhabitants, and the other 30% over 100,000 inhabitants. نزانم هون چقدر درباره ولاتي من داد زانن لی از خوازم چند آگاهیان درباره ولاتي باسک جوره بدم. ولاتي من 21,000 چارگوشه کیلومتره، يعني نزدیکی 3 میلیون رونشتوانین و دانشتوانین وی هنه. و جه 7 هریمان بکته و هر وها 683 شهرداریان بکته. سدی چه جوان شهرداریان يعني قالها وان سرجمارا خلكي ويدري رونشتوانين ويدري 10,000 بن 10,000 10,000 كيلومتر سديسي جوان شهروانان جي نابين 10,000 و 100,000 وهر سديسي جوان شهروانان جي ب 100,000 زيتر برولي دجين. We are under Spanish state and French state. We have 3 administrations, 3 different administrations. Have the Basque Autonomous Community, in green. He's under Spanish state. We have the Navarre Foral Community. He's under Spain. And we have another territory of the north, and it's inside of Nouvelle-Aquitaine in France. In the territory of the north, the French constitution is very, very clear. It says, la langue de la République ou la français, and. There is another article, but it says the other languages of French state are treasures. But I don't like say that languages are treasures, because the languages are not pieces of museums. We need to talk and we need to use our languages. French state has refused to ratify some international rules, like framework agreement of protection of national minorities and the European Charter of Regional or Minority Languages. Basque language has not status here, it's not official. It's an absence of any language political in favor of development of the part of public departments, and this position have directly negative consequences for the language survival and giving no support to the language transmission. In the part of North, that is in yellow, 20% of the population have Basque knowledge,
but only half of them are able to use the Basque language. Without language policy measures, it's estimated that in 2035 the proportion of speakers will be reduced only about 15%. دبن حکمرانی دستاریه اسپانیا و فرانسه نه دولت اسپانیا و دولت فرانسه دانه و سه ریوبری هنه جواک خسریا باسک دبن دستاریه اسپانیایی و نوار فورال جواک نوار فورال دبن دستاریه دولت اسپانیا هروها و هرواجی د هریما باکور نورد هریما باکوج دناو نوول اکیتان یعنی اکیتانا نو گوجی بن دستاریه فرانسه د اردنگاری یعنی د تریتوریایا د اردن کو لباکور دا لاپوردی یعنی بخش نفورا و زبروا لباسکی د ناو ماکزاگونا فرانسای دا یا فرانسی دا گلک اشکره کود بیجه زمانی کوماری فرانسویه و هر وقت لذتکر بیجه زمانی دینجی وکی دولمندیه که چاندیه لی امروزی قبول نکن که امتنی لمزاخانه اندا وکی تشتین کل مزاخانه لدین برچاف دین راخستن امنتشین وصانن تن امنتنی دولمندیه کن دولت فرانسی دولت فرانسی رد کریه کو پابند به قانونی نونتوی آنجیوان قانونان قبول بکه بپسند بکه یک دو جوانه جه اون گریبستا چارچوره یا پاراستنا کمینین ملیان نتوی یا دیجی هوپیمانا گریبستا اوروپی جبو زمانین هریمی و کمینه یانه چه ستاتوی که لگال یا قانونی یا باسک زمانی باسک الوردنینه جبر نبونا inisiyatifên polîtîkayên pozitif çi statûyek legal nîne yani ego bikaribe alîkarî bide ji bo pêşvexistina yan ji geşedana wê zimanî di nav damûdezgehan da û ev pozisyona jî yani encamekî negatif dîne der li ser yani jiyandina vê zimanî û her wa nebûna piştgiriya vê zimanî ji bo veguhestin yani hevra xeberdan û transmisiyona vê zimanî ku piştgirî nebe ev jî netîceyên negatif dertîne din. û sedî bîstê wê gelhê jî wê serjimarê jî zanîna wan bi baskî zimanê baskî heye lê tenê nîva wan dikarin zimanê baskî bikar bînin ji ber nebûna yani bê politikayên zimanî bê pêngavên bergirî yên politikayên zimanî tê texmîn kirin ku beriya 2035 rêjeyekê kesên ku bask bi zimanê bask daxivin wê dakeve ber bi sedî 15. In the territory of the south, Spanish constitution say that Spanish language is duty to know, and all the citizens have the right to use it. But Spanish constitution establishes that the other languages shall also be official in the respective autonomous community. But there is an important question: is the only language compulsory to know in Spain is Spanish, and that's an important legal and social obstacle in trying to make a language policy for the quality of the two official languages in order to guarantee the citizens' rights. We need two active and passive part. That is, I cannot use my language if I know that there is another citizen who don't understand. The Spain state mentions the right to not know the Basque language in order to continue to legitimize the violations of linguistic rights and the subordination of our language. Herima başvurda kanunname Makezagona İspani bejeku zmani İspani tekane zmane ku brov naçare bizan be u fer be
و هروها حملاتی ناشارن کو فیر ببن و بکار بینن کو اوش دوی واتی بزمانین دن ده هریمن دن ده ناجواکی دن ده کاره ببه فرمی بالگور قانون ایجی يعني زمانی کو تنی برو ناشاره فیر به اسپانیه و هروها اوا Astengî که civakîya qanûniya ya girînge di nav çênebûna wekheviya zimanan ji bo ku mirov yani wê mafê bikaranîna zimên û mafên zimanî dilniya bike pêdiviya me bi du tişte heye du rêyeke aktif û rêyeke pasîv yani ew jî ew e ya pasîv gelek kesenin ku bêjin ez wê zimanî fêm dikim lê nikarim an jî bikar nayînim eger kesekî din wê zimanê fêm neke û ez ê çima bikar bînim dewleta Hispanî her wiha dibêje ku mafê we yê neaxaftinê zimanên din heye yani ji bilî Hispanî zimanên din naçar û mecbûrî nake û wê mafê de ku hûn zimanên din fêr nebin eva jî yani ji bo ku berdewam be mafên zimanî pêkirina mafên zimanî meşrû bike û zimanên din jî bixe di dereceya kêmtir de. With three colors, we've got the foral community of Navarre. Here is a restrictive law, and we say that has been interpreted more restrictively. We have an administration, but we have three language areas. Only in the area of the north, pink area, is the Basque language official, and the other area, where is the capital of Navarre, Pamplona. In Pamplona is a mixed zone. In this area, certain measures can be taken, but and you can promote the language, but without any guarantee to citizens to use the Basque language. Basque-speaking population here is about 40%. There is another passive Basque speakers that they can understand the language, but they can speak. And the people who have not knowledge is more or less 73%. Le foral, le Jvaka foral Navarre, foral community of Navarre, في جواكا فورالي داجي قانونين يعني ما كيزاغونين وان زيادتر سينور دار كربونا دفدر الرهبرية كما هي وبسي زمانا كل فدري حملاتين ما في خو برزت كن وندات كن اگر جي هريمكي درباسي هريمكي دم ببن تاني دناب هريمكي دا باسك زماني باسك فرمية لي حملاتين هر وقت دیسا مافی خویی بکاران نوی زمانی ونداد کن جبرکو خدمت دنج هریم جناب خدمت نابندی جو پایتخت دستینن کو هریما کو رنگی پنبی دویدری دا فرمیه و د هریما دیدا جی کو تیکله بیشن جرد بیشن هریما تیکل اگر پنگاوین برگیری ورنه درستکردن ورنستاندن و هنگی هبونا زمانی باسک دکاره به تشویق کردن یعنی به گارانتیه کی جبو همولاتین و هریمی پوپولاسیونا گل هیا آخرین باسکی زمانی باسکی سدی 14.9 کسی کو پاسیف با آوی کی تنفیم دکن کون نکارم با آخرین آنجی نا آخرین اوجی سدی 11.6 و کسی کو قط زانبونا وان زانیاریا وان درباره زمانی باسکی دا نینه جی سدی 73.5. The green area is the Basque Autonomous Community, and this area both Spanish and Basque languages are official, and all the inhabitants have the right to use both languages. But the only language compulsory to know here too is Spanish languages.
more or less 62% of people have knowledge of Basque here. Herêma kesk civaka xwesariya Baskê ye Ewskara ku zimanê fermî yê xelkê Baskê ye devir de xwedî statûyeke fermî ye hemû lê ne naçar ne zimanekî mecbûrî ye lê fermî ye hemû rûniştwanên wê derê mafê wan heye ku her du zimanan hem Hispanî hem jî Baskî an ji Ewskara bikarbînin lê wekî me gotî tekane zimanê mecbûrî İspanya, ne Baskî, sedî 62.4 mirovên rûniştwanên vê herêmî di nav civaka xwesariya Baskê zanebûna wan ya zimanê Baskê heye lê pitir ji wan jî bi awayekî pasîv dizanin. I give you some data about the knowledge of Basque language. In this graph, we clearly see that minority languages and their situation are closely linked to the historical and social situation. Not taking measures to ensure their learning or use are direct variables of the situation of future of our languages. For example, in this graph, we can see the consequences of the prohibitions in the Spanish state to the dictatorship of Franco or the slow path of linguistic policies. Dixwazim vê slayda de çend dane ji we re pêşkêş bikim li ser zanîna zimanê Baskî Ewskarayê. Em bi awayek eşkere dizanim ku zimanên ku hatine mînorîzekirin yani biçûkkirin, kêmkirin û rewşa wan bi awayekî nêzik girêdayê ji rewşa siyasî û faktorên siyasî û dîrokî û her waya civakî di nav welatê me de yani newergirtina avêtina pêngavên bergiriyê ji bo dilniyakirina fêrbûna wan jî bikaranîna wan zimanan guherbara yekser e rasterast e li ser rewş û paşeroja zimanên me bo nimune di vê grafîkê de em dibînin yani encama qedexekirinên dewleta Hispanî çawa ye ji serdema dîktatoriyayê berew ew polîtîkayên ku ser ziman dest pê dikin rêyekî hêdî dimeşe rêyekî hêdî diverde yani pêşveçûnekî hêdî heye. According to this evolution, we can see that yes, we are improving the data of knowledge, but we have some problem with the use in the street of our language. And why? For us, there are clearly many factors. But I know that it's a general let us say that there are not spaces to use our language. For example, to consume in our language or to another proper language, proper policies. In short, we have to ensure that citizens can live on our languages on equal terms and in all areas of the life. Ligor serdema 1989 û 2021 bikaranîna zimanê Baskî Ewskara di nav herêmên civaka xwesariya Baskê de zêde bûye. Wexta ku li Navarayê trendekî wekhev heye li Bakur trendekî berbijêr heye li nav ser şeqama ser kuçeyan ji sala 1997 vir ve di nav her du bîst salên dawî de mekarî em daneyên zanîna zimanê li ser zanîna zimanên Bask em pêş ve bibin lê gelekî guhertin çê nebûn di nav bikaranîna zimanê Baskî de. Ji ber sebebên wê jî heye ku ew e ku mekanên ku ji bo bikaranîna Baskê nehatine dabînkirin. I'm faced with that. What shall we do for the future of our languages? I think that
in a proper recovery. We've got We've got language policy, and language policy has to have 4 big columns. Adequate legislation, not only the status of officialdom, an adequate planning, an adequate economic resources. Obviously, we need money to carry out the planet and to take actions in language policies. And we need support. We need public interest and support. We don't have an interest on public support from the society. That measures will not be successful. جبو پاشروجا زمانین ما و جبو باش بونه که یعنی جبو رزگار بونه که باش و درست polîtîkayên zimanî divê çar stûnên wê hebin. Yek ji wan jî bi qanûna têrker yani mirov têra xwe qanûnan xwedî qanûnan bibe. Yani ser waz polîtîkayên divê qanûn hebin ku ew qanûn jî têrê bikin. Yani ne tenê statûan jî fermiyet û her wiha qanûnên cida divê bêne pêş durustkirin ji bo yani dilniyakirina maf û bikarana wê zimanî bê teşwîqkirin. And to do all of this, we need two areas. We need social area and political area. To drive changes, movements have to continue to way, and we have to influence and condition changes, but also taking decisions on promoting respect for the equality and human rights. Because when we talk about language policy or linguistic rights, we are not talking about language as communication tools. We are talking about people, about countries, about respect and recognition of minorities people. و بدویا من جبو عند بوقا پولیتیکا بجیبین آبوری و پشتگیری جواکیش هیا و جبو برو بکار به دوان هیلان دا سر بکه و بدویا من به دو چرخان هیا دو ویتس دو چرخان هنه یک جوان سیاسی یک جواجی جواکیه جبو برو بکار به گوهرتنان زوری گوهرتنان بکه یعنی گوهرتنان پیش بینه بزاف حرکت دوین بردوامی و بدو عالی بهتر بگیرن yani دوی ام تاثیر ان کارتیکر yani کاریگری لسر گوهرتنان چی بکن yani او گوهرتنان دوی ام بمرج بکن شرطی وان گوهرتنان دوی ام دینن و هر وقت دوی بریاران جی بستینن بریاردار بن و جبو تشویق کردن رئیس و وکیلی جبو مافی مروان وقتا قرم بحثا مافی مروان دکن نتنی در حق زمانان وکی آموره کی وگو هستنی یعنی هف فهم کرنه ام هر وها بحثا گل و ولاتان جی دکن درباره رئیس گرتن و ناس کرنا گلین مینوریزه کری. And to promoting linguistic normalization, we've got, in our case, we've got different social associations, like your association is the Observatory of Linguistic Rights, but we are part of Council of social organization in favor or in normalization of the Basque speakers' rights. We are more than 30 associations, and we work to aim to influence language policies in order to speed up the process to normalize the Basque language. دریا تشویق کردن آنجی گشتدانا نورمالیزاسیون زمانی چند دمودزگی وکی ین مهنه ام وکی Çavdêrîya Mafên zimanî ku ez min rêveberiya wî jî kir wekî rêveberiyeke tu armanceke bi pera xezankirê nîne
دوی هری دا بخباتان دکن و هر وها کنسه کی جد بن سیوانا کنسه کی دانه جراتی گوتن اوسکار گینزارن کنسه پاراستنا اوسکارای زمانی باسکی و این دیجی دزگین کل سلسله بینن اوجی بشکری دنه دزگین من. Okay, and what we have done well in our organizations, that we've got more than 40 local media, we've got one national newspaper in Basque and other partially in Basque, tens of cooperative schools that where Basque language is vehicular language, we say that is immersion schools. We make promotion of Basque vehicular language educational model in public schools. We have a specific publication in Basque about science, about the literature. We have translators. We do promotion of Basque language in hundreds of private companies, and we do denunce and activism. Yani hatta هم مچه مکاریه هم چه بکن و مچه هم چه سرکتنه نیستی چل زیادتر مدیا هریمی بزمانی باسکی ماواکریه و روزنامه که نتوی بزمانی باسکی و هر وها چند دبستانین کوپراتیف کو زمانی باسکی وکی زمان که عمره کی کارتیب کارانین دبستانین کو هم بیشن نتنی اسپانی هر وها زمانی باسکی جی درس وانه دینا گوتن و وکی زمانی عموری تشویق کن زمانی باسکی دناف دبستانی جواکی دا و مهر وها عاهلا زانست و ویجه دا جی چند وشانان درخستنه. We want to, in our organizations, we want to influence to make changes, and we have a socio-economic area and political area. In socio-economic area, we do awareness campaigns, motivation, appeal human rights, equality in the society. And we have the other area, that is political area. In the political area, make analysis of the language policies or of practices in municipalities. We direct questioning with the institutions and political parties, or we make concrete proposals to change the language policies. جبوكو قهرتم بيك بي امجي تأثيران شدكن امجي كاريگري شدكن جبوكي كاريگري جي دو هيل هنا يا اكو بشا سوسيو ايكونوميك ويا سياسي دس بشا سوسيو ايكونوميك ده kampanyayın agadarkirini, haydarkirini bekleyen motivasyon çeydikin u sazı u şeriken u kampanyanın peyverdariye dedine vanji و امجوان جی تدخلنا وکاری و هر وها مافی مروان و وکیوی جی وکی دو پرنسیبین اساسیان دینه برچاوا ده هلا پولیتیک دیجی analizan siyasetin politikayên zimanî dikin û di şaredariyan de her wiha analiza pratikên şaredariyan jî dikin jariyê karana zimanî baskî û gilî û gazinê xwe ji destgehên navnetewî de jî dikin an jî bi yekser bixwe bi enstitûyan re yan jî bi partiyên siyasiyan re yan jî bi şîrîkên xwe yê civakiyan re em danûstanê dikin an jî ciwan re pirsat pirsin an jî destîno didin û her wiha pêşniyarên baş û pêşniyarên berbiçav dînin der ji bo ku zimanên polîtîkayên zimanî bên guhertin. What they do about public administrations in greater or lesser degree. Some administrations create departments of Euskara and plannings, make plannings, create municipal ordinances of Basque language, give visibility to the Basque in the institutions, give visibility to the Basque language in the streets, in the public campaigns. Grants, we have grants to study Basque or to carry out activities to promote Basque. And, for example, they collaborate with social agents for the promotion of the Basque language.
و ام ریوبرین دامودازگین ریوبریه چیدکن و کو دپارتمانین پیشین اوسکارایی و ین پلانسازی آوادکن و هر وها حکمین شعروانی جبو زمانی باسک آوادکن و ام زمانی باسک تأسیتیان دا زیدتر جهد دنه کو بلا بین دیتن و بین خبردان و هر وها دناوش کچه انداجی و شخام انداجی و دامو دزگان داجی و د کمپانیاین جواکی داجی ام جهد دنه زمانی باسکی و به دیتن خلق به هایدار به و جبو خبات نسر زمانی باسکی ام بورسان بر پیدا کن جبو کسی بود خوازن خباتا بکن جبو تشویق کن زمانی باسکی چالاکی هم دردخن و هر وها دناف خدمت این دامودازگی داجی زمانی باسکی خدمت زمانی باسکی یک اکتیف دیدن و هر وها دگل کسین و دامودازگین جواکی ده هفکاریه دانش بو تشویق کردن زمانی باسکی. Yes, but we have some problems too, like Kurdish people, and we have challenges in the Basque country too. We have a big problem with the status through the territories, not official in all the territory. And we have contrary attitudes to development of language policy in the society, more encouraged by Spanish and French political parties and some trade unions too. We need more legal protection, we need more effective measures and resources for the universalization of the knowledge. We need the knowledge in public services. We have a lack of measures to offer language to new arrived people to the Basque country. We have to establish and enforce language clauses for companies providing public services. And we have, for example, lack of development of linguistic rights transversally in any organization, and not only in the area of Basque, in the area of the culture. We have got the lack of offer in Basque in leisure, for example, in cinema, in theaters, in cinema. The last year, the offer of the cinema in Basque was only 1%. And we have more campaigns to influence about the importance of language in quality or in customer services. وقتا کو انواع کارات کن چند پرسکری کو استنگی جی درد کردن یعنی او پرسکری کو استنگی کو ولات باسکی جی اون یعنی دوید ما ستاتوی که دناف ولات خدا دوید و هر وها چند پارتیین سیاسیین فرانسی و یعنی اسپانی جی استنگی جمره دردخینن بیش یعنی دج به گشادان پولیتیکایên زمانی زمانی باسکی پیوستیا ما زیادتر به پاراستنا قانونی هیا که اوجی آرشه که مثلا جاریه سیستما دادوریya اسپانیایی ته پیشیامه پنگاوین برگیری ین کارتکر ین کاریگر ین باش او چافکانین جبو گردونی کردن زانیاریا درباره زمانی باسکی لازمن یعنی ترانسفورماسیون گوهرتنا سیستما پروردهی لازمه او هر وها زانینا زمانی باسکی دناو خدمتین دامودازگیان در لازمه یعنی همو خدمتان باسکی او هرکس بزن باسکی بخبته او مخابن دیساجی کماسین پنگاوین یعنی پنگاوین برگیری جبو زمانی باسکی زور کمن جبو کسین کو نو هاتنا ولاتی ما آنی ودگرنا ولاتی خواه هر وها کماسیا گشادانا پولیتیکایên سیاست پولیتیکایên زمانی هیا دناو برا دامودازگاهان دا یعنی سازیه کی حتی سازیه کی و دانستاندن کیمه و هر وها دابین کردن خدمت زمانی باسکی یعنی هم ده وارین کیف و جوشی دا انجی دوارین دن ده
جبتبر نبونا چافکانین عبوری و نبونا قانونی انجی پاراستنا قانونی انجی نبونا خدمتین باسکی دناو سکتورین تایبت یعنی نبونا سرمایه گذاریه و کماسیه کماسن دلخین هولی. And to end, I have two photos for you. One of these is, for me, is very important in language policies, the determination and the defense of linguistic rights by institutions. And this photo is a mobilization of denunciation to attacks of judiciary to our language policy, in which there are more or less 100 mayors to take face to the Spanish judiciary. And the other photo is okay. دفرده ام بشاربزاریا اویریشن کل سرزمانی باسکی هاتنه کرنن تایبز جالیه دادواریه اسپانی و افجی بریار دیریامه درباره پاراستنا مافێ زمانی نشان داده. نزدیک صد و شاردار هاتنه جان. And the other photo for me is the most important issue in the language policies, that is social mobilization. We need social mobilization to say that we are here, we have human rights, and our languages are valid, and our languages are alive. There is a photo to the, last November we make a manifestation that against to the attacks of the judiciary to the Basque language, and we demand we say that we are in favor to defend the right to life in Basque. More than 70,000 people participated in this mobilization. دوی وینید از خوازم بیشم یعنی بحثا گرینگیا اف موبیلیزاسیون او تفکرینا جواکی ده جبو زمانین خواه جبو گشتن زمانین خواه و جبو گشتن ولاتی خواه وکل سمبوله که دموکراسیه و دادیه و یا وکیویه جواکیه قانونا پیشین یا بوری ده در پیشبری ایرشین کل سرزمانی باسکی و هم رابون سربیا و مکود زمانی مجیانا میه. I think that we have to go from language policy towards language governance, governance on civil society and public institutions. دوی درباره یعنی پولیتیکایên زمانی درباسی پریوبرنا زمانی بن.